Welcome friends to my YouTube channel Maths Max. Mathematics Part 1 Financial Planning Part 2 Practice set 4.2 Question number 1 Chetan store paid total GST of rupees 1 lakh 500 at the time of purchase and collected GST rupees 1 lakh 22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by Chetan Stores. So या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला सांगितलंय चेतनने पेड केलेत टोटल जीएसटी पेड केलेत म्हणजे त्याने ते पैसे दिलेत किती दिलेत 1,05,000 जेव्हा त्याने खरेदी करताना त्याने विथ जीएसटी किती दिलेत 1,05,000 दिलेत आणि कलेक्ट करताना म्हणजे जेव्हा त्याने ते विकलं जे काही सामान असेल ते त्यावेळेस त्याने जीएसटी कलेक्ट किती केले विथ जीएसटी 1,22,500. देन फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतन स्टोर. तर त्याने जीएसटी किती पे केली गव्हर्नमेंटला त्याने किती जीएसटी पे केली. सो GST payable by Chetan Stores means GST to be paid to the government by Chetan Stores. GST payable म्हणजेच गव्हर्नमेंटला त्याने किती एक्स्ट्रा पैसे दिले. So output tax means tax collected at the time of sale. ज्यावेळेस आपण विक्री करतो त्यावेळेस किती टॅक्स दिला ते म्हणजे टॅक्स आउटपुट टॅक्स तो किती आहे 1,22,500 1,22,500. Input tax is tax paid at the time of purchase. खरेदी करताना तुम्ही किती टॅक्स पे केलं which is equal to 1,05,000 1,05,000. It is also known as ITC. Input tax. It is also known as ITC. So here we have to find the GST payable. So GST payable is equal to output tax minus input tax. GST payable is equal to tax collected at the time of sale minus tax paid at the time of purchase. So output tax is 1,22,500 minus input tax is 1,05,000. So subtraction is 22,000. 1,22,500 minus 1,05,000 is equal to 22,000. So the GST payable by Chetan Stores is rupees 22,000. Question number 2. Nazma is a proprietor of a firm registered under GST. She has paid GST of rupees 12,500 on purchase and collected rupees 14,750 on sale. What is the amount of ITC to be claimed? What is the amount of GST payable? तर इक्वेशन मध्ये आपल्याला सांगितलंय एक नजमा आहे प्रोप्रायटर ऑफ अ फर्म ती एका फर्मची प्रोप्रायटर आहे जे की रजिस्टर आहे अंडर द GST. She has paid GST of rupees 12,500. तिने GST किती पे केले ज्यावेळेस ती खरेदी करत होती परचेस करत असताना GST 12,500 रुपये तिने पे केले आणि जेव्हा तिने सेल केले म्हणजे विक्री केली त्यावेळेस किती GST कलेक्ट केली 14,750 14,750 म्हणजे GST दिली किती 12,500 आणि घेतली किती 14,750. What is the amount of ITC to be claimed? ITC
अमाऊंट किती आहे म्हणजे इनपुट टॅक्स विचारलाय आणि व्हॉट इज द अमाऊंट ऑफ जीएसटी पेएबल, जीएसटी किती पे केली. सो फर्स्ट आउटपुट टॅक्स मीन्स टॅक्स कलेक्टेड ॲट द टाइम ऑफ सेल. विक्री करताना तिने किती टॅक्स दिला. सो rupees 14,750. This is the output tax and input tax is tax paid at the time of purchase. खरेदी करताना किती टॅक्स पे केला, किती केला 12,500, 12,500. So ITC is 12,500 which is input tax. ITC is rupees 12,500 and GST payable is equal to output tax minus input tax. So output tax is 14,750 and input tax is 12,500. So 14,750 minus 12,500 is equal to 2,250. Okay, so GST payable is rupees 2,250. Answer is the amount of ITC we claim is rupees 12,500 and the amount of GST payable is 2,250. Question number 3. Amir Enterprise purchased chocolate sauce bottles and paid GST of rupees 3,800. He sold those bottles to Akbari Bros and collected GST of rupees 4,100. Mayank Food Corner purchased this bottle from Akbari Bros and paid GST of rupees 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST. तर या क्वेश्चन मध्ये अमीरने आधी जीएसटी पे केली, त्यानंतर पुन्हा कलेक्ट केली. आधी जीएसटी पे केली, त्याच्यानंतर अकबरी ब्रोज कडून पुन्हा कलेक्ट केली. ही झाली एक स्टेज आणि दुसऱ्या स्टेज मध्ये अकबरी ब्रोजने काय केलंय, कोणाला जीएसटी दिली, अमीर एंटरप्राइजला जीएसटी दिली आणि कलेक्ट कोणाकडून केली, मयंक फूड कॉर्नर. म्हणजे या दोन स्टेज झाल्या. एकाने घेतलं पुन्हा ते दुसऱ्याला दिलं आणि त्या दुसऱ्या व्यक्तीने पहिल्याकडून घेतलं आणि पुन्हा तिसऱ्या व्यक्तीला दिलं. म्हणजे किती स्टेज झाल्या, दोन स्टेज झाल्या. पहिली स्टेज अमीर एंटरप्राइजची झाली, दुसरी स्टेज झाली अकबरी ब्रोज. क्वेश्चन मध्ये आपल्याला सांगितले फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल at every stage. So there are two stage and we have to find two value. First for Amir Enterprise and second for Akbari Bros. So first we find output tax for Amir Enterprise. So Amir Enterprise चा output tax किती आहे. Output tax म्हणजे त्याने कलेक्ट किती केले, त्याने किती कलेक्ट केले 4,100 फ्रॉम अकबरी ब्रोज. आणि इनपुट टॅक्स त्याने किती टॅक्स भरला स्टार्टिंगला जेव्हा खरेदी केली तेव्हा 3,800. So output tax is equal to 4,100 and input tax is 3,800. For Akbari Bros, output tax is output tax. त्याने किती कलेक्ट केले, कोणाकडून कलेक्ट केले, त्याने मयंक फूड कॉर्नर कडून किती कलेक्ट केले 4,500. So output tax 4,500 and input tax त्याने किती दिले, अमीर एंटरप्राइजला दिले, किती दिले 4,100. So for Amir Enterprise GST payable is equal to output tax minus input tax. So output tax is 4,100 minus 3,800 is equal to 300. So GST payable is 300 and CGST payable is half of the GST payable. So half of the 300 is 150 and CGST is equal to SGST. So SGST payable is equal to 150.
For Akbari Bros, GST payable is equal to output tax minus input tax. So output tax 4,500 minus input tax is 4,100. So 4,500 minus 4,100 is equal to 400. So GST payable is 400 and CGST payable is half of the GST payable. So half of the 400 is 200 and HGST is equal to CGST, means HGST payable is equal to 200. So in the first stage, Amir Enterprise GST payable is 300, CGST payable is 150, HGST payable is 150. And second stage, Akbari Bros GST payable is 400, CGST payable is 200 and HGST payable is 200. Question number 4. Malik Gas Agency, Chandigarh Union Territory purchased some gas cylinders for industrial use for rupees 24,500 and sold them to the local customers for rupees 26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence the CGST and UTGST to be paid for this transaction. Notice for Union territories there is UTGST instead of SGST. So here S is denoted for state and UT is denoted for Union territories. सो या क्वेश्चन मध्ये मालिक गॅस एजन्सी आहे त्याने परचेस केले खरेदी केलेत काही गॅस सिलेंडर कितीला 24,500 24,500 ला आणि सोल्ड केलेत विक्री केलेत कितीला केलेत 26,500 26,500 ला विक्री केले फाइंड द जीएसटी टू बी पेड ऍट द रेट ऑफ 5%. जीएसटी रेट काय आहे 5%. सो फर्स्ट या दोघांचे आपल्याला 5% काढायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर आपल्याला जीएसटी किती पे केला हे फाइंड करायचे. सो फर्स्ट वी फाइंड द इनपुट टॅक्स. सो इनपुट टॅक्स इज इक्वल टू rate of GST is 5%. So rate of GST into taxable amount for that input. So 5% of 24,500. 5 into 24,500 by 100. Which is equal to 5 into 245. 5 into 245 is 1225. So input tax is 1225. Similarly, we find the output tax. So output tax is equal to GST rate is 5 and taxable amount for output is 26,500. So 5% into 26,500. So 5 into 26,500 by 100, which is equal to 5 into 265, which is equal to 1,325. So output tax is 1,325. Then we find GST payable. So GST payable is equal to output tax minus input tax. Output tax is 1,325 minus input tax is 1,225. After subtraction we get 100. So GST payable is 100 and CGST payable means it is half of the GST payable. So half of the 100 is 50. So CGST payable is 50 and UTGST payable is also equal to CGST. So UTGST payable is equal to 50. So the answer is GST to be paid at the rate of 5% is rupees 100 and the CGST is rupees 50 and UTGST is rupees 50 to be paid for this transaction. Question number 5. Beauty products paid 18% GST
on cosmetics worth of rupees 6,000 and sold to a customer for rupees 10,000. What are the amount of CGST and HGST shown in the tax invoice issue? So here GST rate is given, which is 18%, and taxable amount means the selling price. It is 10,000. So the taxable amount is 10,000. Then we find GST payable. So GST payable is equal to GST rate into taxable amount. So GST rate is 18% of 10,000. So 18 into 10,000 by 100, which is equal to 18 into 100 is equal to 1,800. So the GST payable is 1,800. Then we find CGST payable. So CGST payable is half of the GST payable. So CGST payable is 900, and HGST is equal to CGST. So HGST payable is equal to 900. So the amount of CGST is 900 and HGST is equal to 900.